When a police officer slaps a Latina judge in the middle of a hearing, no one expects her dignified and firm response to spark a transformation that will forever change the relationship between the justice system and the community. La manana del martes comenzó como cualquier otra en el juzgado de familiar del Distrito Central. La jueza Elena Martínez, una mujer latina de 45 años conocida por su firmeza y dedicación a la justicia, se preparaba para una audiencia particularmente difícil. Había revisado el caso toda la noche anterior. Se trataba de un oficial de policía acusado de uso excesivo de la fuerza contra un menor de edad latino en su propia comunidad. Elena había crecido en esos mismos barrios. Conoce de primera mano las injusticias que enfrentaba su comunidad. Por eso había estudiado derecho. Por eso había luchado para llegar a ser jueza. Cada caso que llegaba a su sala era una oportunidad de hacer justicia real, no solo aplicar la ley fríamente. Y esa mañana, mientras se ponía su toga negra, sabía que su decisión no sería popular entre algunos sectores de la policía local. El oficial Ricardo Torres llegó al juzgado con una actitud desafiante. Con 15 años de servicio, había desarrollado una mentalidad de que la ley siempre debía favorecer a los uniformados. Había escuchado rumores sobre la jueza Martínez, sobre su tendencia a ser demasiado dura con los policías. En su mente, las cosas eran simples. Él protegía a la comunidad, y cualquier juez que no entendiera eso era parte del problema. Antes de seguir comenta desde que parte del mundo lo estás viendo, y asegure de suscribir porque la historia de mañana es una que no quieres perder. La audiencia comenzó con normalidad. Elena escuchó atentamente los testimonios, revisó las evidencias y interrogó a los testigos con su característica meticulosidad. Los hechos eran claros. Torres había usado fuerza excesiva contra un adolescente de 16 años durante una detención rutinaria. El menor había terminado hospitalizado con fracturas en las costillas. Cuando llegó el momento de la declaración de Torres, su arrogancia se hizo evidente. Habló con desprecio sobre el menor, refiriéndose a él como otro delincuente del barrio y justificando sus acciones como necesarias para mantener el orden. Elena sintió como la sangre le hervía, pero mantuvo su compostura profesional. Oficial Torres, dijo Elena con voz firme, las evidencias muestran claramente que eso fuerza desproporcionada contra un menor que no representaba una amenaza inmediata. Su actitud durante esta audiencia solo confirma un patrón de comportamiento problemático. Torres se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido por la ira. Como se atreve usted a juzgarme? Usted no sabe lo que es estar en las calles. Usted y su gente siempre van a estar en contra de los que mantenemos el orden. La sala se quedó en silencio. Elena se puso de pie, su voz temblando ligeramente pero firme. Oficial Torres, está usted en desacuerdo al tribunal. Le ordeno que se calme y respete este recinto. Fue en ese momento cuando todo cambió. Torres, perdiendo completamente el control, se acercó al estrado con pasos agresivos. No me voy a calar una jueza que no respeta a los policías. Gritó. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, había extendido su mano y abofeteado a Elena frente a toda la sala. El sonido de la bofetada resonó en la sala como un disparo. Elena, tambaleando ligeramente, se elevó la mano a la mejilla enrojecida. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de dolor físico, sino de la humiliación y la injusticia del momento. Toda la sala estaba en shock completo. Los presentes se quedaron paralizados,
Sin poder creer lo que acababa de presenciar, Torres, dandos cuenta inmediatamente de la magnitud de lo que había hecho. Retrocedió. Su rostro pasó de la aire al pánico en cuestión de segundos. Yo no balbucio, pero las palabras se perdieron en el espeso de la sala. Elena, con una dignidad que sorprendió a todos los presentes, se erguió completamente. A pesar de la marca roja en su mejilla, su voz salió clara y fuerte. Oficial Torres, acaba usted de agredir un funcionario judicial en pleno ejercicio de sus funciones. Esto no lo es un delito grave, sino que representa todo lo que está mal en nuestro sistema. Los otros oficiales presentes en la sala no sabían qué hacer. Algunos se acercaron tímidamente a Torres, otros se quedaron inmóviles. El secretario del juzgado estaba marcando números de emergencia. Los familiares y abogados presentes comenzaron a murmurar entre ellos, algunos grabando con sus teléfonos celulares. Elena continuó, su voz creciendo en fuerza. Durante ecos he visto como algunos oficiales creen que están por encima de la ley. Hoy, usted ha demostrado exactamente por qué necesitamos más supervisión, más accountability, más justicia real en nuestro sistema. Los minutos siguientes fueron en que es controlado. La seguridad del juzgado reaccionó rápidamente, pero Elena les indicó que mantuvieran la calma. Torres, ahora completamente consciente de lo que había hecho, comenzó a suplicar, Jueza Martínez, por favor. Yo, mis hijos, mi esposa mi carrera, Elena lo miró directamente a los ojos. Oficial Torres, cuando usted decidió usar fuerza excesiva contra es menor, pensó en su familia. Pensó en las consecuencias, pensó en la familia de es niño que terminó hospitalizado. La respuesta de Torres fue en silencio avergonzado. Elena continuó, y ahora, cuando agreed una jueza, ahora se piensa en las consecuencias. La justicia no funciona así. Oficial, no podemos escoger cuando respetar la ley y cuando no. Mientras tanto, afuera del juzgado, las noticias del incidente ya se estaban esparciendo. Los videos grabados por los presentes comenzaron a circular. En redes social, los medios locales empezaron a recibir llamadas. La comunidad latina del distrito, que había seguido de cerca el caso original contra Torres, comenzó a reaccionar con indignación. María González, una activista comunitaria que había estado presente en la audiencia, declaró a los reporteros que llegaron al lugar. Lo que vimos hoy no es solo un acto de violencia contra la jueza Martínez. Es un símbolo de todo lo que nuestra comunidad ha sufrido. Pero también vimos el valor y la dignidad de una mujer que no se dejó intimidar. En los minutos siguientes al incidente, Elena tomó una decisión que sorprendió a todos. En lugar de suspender la audiencia, decidió continuar. Este tribunal no se vier intimidar, declaró firmemente. La justicia no se detiene por actos de violencia. Torres fue arrestado inmediatamente por otros oficiales, pero Elena insistió en que primero completaran el proceso legal del caso original. Con Torres ya esposado, y siendo retirado de la sala, Elena procedió a dictar su sentencia sobre el caso de uso excesivo de fuerza. Su voz era firme, sus argumentos claros, y su decisión contundente. Torres era culpable de todos los cargos. El comportamiento del oficial Torres, durante esta audiencia, declaró Elena, ha confirmado todos los temores sobre su falta de respeto por la ley y por la dignidad humana.
No solo ha demostrado que fue capaz de agredir a un menor, sino que también ha demostrado que cree estar por encima del sistema judicial. La sentencia fue severa. Torres perdió su trabajo, enfrentó cargos criminales, y fue condenado a servicio comunitario en organizaciones que trabajaban con jóvenes latinos. Pero más importante Elena ordenó que el caso se convirtiera en un precedente para reformas más amplias en el Departamento de Policía. Lo que ocurrió en los días siguientes fue verdaderamente inesperado. El video del incidente se volvió viral, pero no de la manera que muchos esperaban. En lugar de dividir a la comunidad, el incidente unió a personas de todos los tres fondos alrededor de la figura de Elena y su respuesta digna a la agresión. Los compañeros de Elena en el sistema judicial, incluyendo jueces que antes habían criticado su dureza con la policía, ahora se solidarizaron con ella. El colegio de jueces emitió una declaración condenando el ataque y respaldando completamente las decisiones de Elena. Más sorprendente fue la reacción de muchos oficiales de policía honestos. El sargento Miguel Rivera, un veterano de 20 años del departamento, organizó una reunión con Elena. Jueza Martínez le dijo, lo que hizo Torres no nos representa a todos. Muchos de nosotros queremos trabajar con usted para mejorar las relaciones con la comunidad. Elena, quien había esperado enfrentar más hostilidad, se encontró en cambio con una oportunidad única. Sargento Rivera respondió, siempre he estado dispuesta a trabajar con oficiales que respetan la ley y la dignidad de todas las personas. Lo que necesitamos es un cambio real, no solo palabras. En los días siguientes, Elena reflexiona profundamente sobre el incidente. Y esa noche, en su casa, mientras se miraba en el espejo, y veía que la marca en su mejilla estaba desapareciendo, se dio cuenta de que algo más profundo había cambiado en ella. Llamó a su hermana menor, Carmen, quien trabajaba como trabajadora social en la misma comunidad. Carmen le dijo, durante años he pensado que mi trabajo era solo aplicar la ley. Pero hoy me di cuenta de que mi trabajo es también ser un ejemplo de dignidad y resistencia. Carmen, quien había visto el video como el resto del mundo, respondió con lágrimas en los ojos. Elena, siempre has sido nuestro ejemplo. Pero hoy te convertes en el ejemplo de toda una comunidad. La forma en que respondes, con fuerza pero sin odio, con justicia pero sin venganza, eso es lo que necesitamos más. Elena también recibió llamadas de jóvenes latinos de la comunidad, algunos de los cuales habían tenido problemas con la ley anteriormente. Oda ellos, un joven de 19 años, llamado Diego, le dijo, Jueza, siempre pensé que el sistema estaba en contra de nosotros, pero verle a usted defender la justicia, incluso después de que la agredieron, me hizo pensar que tal vez si vale la pena creer en la justicia. 3 semanas después del incidente, Elena se encontró en una posición que nunca había imaginado. Las organizaciones de derechos civiles la invitaron a hablar en conferencias nacionales. Las medios de comunicación querían entrevistarla. Las escuelas de derecho la invitaban a dar charlas sobre ética judicial, pero Elena tomó una decisión que sorprendió a muchos. Rechazó la mayoría de estas oportunidades. Mi lugar está en mi tribunal, declaró, sirviendo a mi comunidad. No busco fama, busco justicia. Sin embargo, si acepto participar en un programa de reforma policial que se estableció como resultado directo del incidente, trabajando junto con oficiales como el sargento Rivera, Elena ayudó a desarrollar nuevos protocolos
de entrenamiento que enfatizaban el respeto por la dignidad humana y la comprensión cultural. El programa se convirtió en modelo nacional. Otros distritos comenzaron a implementar reformas similares. Torres, mientras cumplía su sentencia, se vio obligado a participar en sesiones de rehabilitación donde finalmente comenzó a entender el impacto a sus acciones. Un año después del incidente, Elena recibió una carta que la emocionó profundamente. Era de la familia del menor que Torres había agredido originalmente. La madre del joven escribió, Jueza Martínez, cuando mi hijo fue agredido, pensé que nunca habría justicia, pero usted nos demostró que sí existe la justicia, y que a veces viene de donde menos lo esperamos. El joven, ahora de 17 años, había decidido estudiar derecho. Inspirado por el ejemplo de Elena, quiero ser como usted. Le digo cuando finalmente se conocieron en persona. Quiero defender a mi comunidad, pero de la manera correcta. Elena, con lágrimas en los ojos, le respondió, Mío, no trates de ser como yo. Trata de ser mejor que yo. Cada generación tiene que levar la justicia en paso más allá. El caso también tuvo repercusiones en el Departamento de Policía. Varios oficiales que habían permanecido en silencio sobre abusos anteriores comenzaron a hablar. Se estableció un programa donde los oficiales podían reportar mala conducta sin temer a represalias. La relación entre la policía y la comunidad latina mejoró gradualmente. En el segundo aniversario del incidente, Elena fue invitada a dar un discurso en la graduación de la Academia de Policía Local. Muchos pensaron que rechazaría la invitación, pero Elena la aceptó. Dos ecos. Comenzó su discurso Annie. Una audiencia que incluye nuevos oficiales, familias, y miembros de la comunidad, un oficial de policía me agredió en mi propio tribunal. Es momento pudo haber sido el final de mi fe en la justicia. En cambio, se convirtió en el comienzo de algo más grande. Elena continuó. Aprendí que la justicia no es solo lo que ocurre en una sala de tribunal. La justicia es como respondemos a la injusticia, es como elegimos tratar a otros, especialmente cuando estamos en posiciones de poder. Es como decidimos usar nuestra autoridad para proteger a los más vulnerables, no para intimidarlos. Se dirigió directamente a los nuevos oficiales. Ustedes tienen una responsabilidad enorme. Cada día, ustedes decidirán si van a ser parte del problema o parte de la solución. Cada interacción que tengan con el público será una oportunidad de construir confianza o de destruirla. El discurso terminó con una ovación de pie. Pero lo más impactante fue cuando el sargento Rivera, ahora capitán Rivera, se acercó al podium. Jueza Martínez, dijo, en nombre de todos los oficiales honestos de este departamento, le doy las gracias. Su ejemplo nos ha hecho mayores policías y mayores personas. 5 años después del incidente, Elena sigue siendo jueza en el mismo tribunal. Ha rechazado ofertas para posiciones más altas, prefiriendo quedarse donde puede tener un impacto directo en su comunidad. El joven que Torres había agredido se graduó de la universidad y ahora estudia derecho, la misma escuela donde Elena se graduó. Torres, después de completar su sentencia, solicitó una reunión con Elena. Fue un encuentro privado, sin medias, sin abogados. Torres, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón. Jueza, le dijo, he tenido 5 años para pensar en lo que hice. No solo la agredí a usted, sino que traicioné todo lo que se supone que representa un oficial de policía. Elena escuchó en silencio. Luego respondió, Oficial Torres, el perdón no es algo que yo pueda dar o quitar.
Es algo que usted tiene que encontrar dentro de sí mismo. Pero puedo decir esto. Si realmente ha cambiado. Use esa experiencia para ayudar a otros a no cometer los mismos errores. Torres ahora trabaja como consejero en un centro comunitario, ayudando a jóvenes que han tenido problemas con la ley. Su historia se ha convertido en una advertencia sobre los peligros del abuso de poder, pero también en un ejemplo de la posibilidad de redención. El incidente del día en que un oficial abofeteó a Jueza Latina se convirtió en mucho más que un momento de violencia. Se convirtió en un catalizador para el cambio, un ejemplo de dignidad bajo prisión. Y una demostración de que la justicia verdadera no se trata de venganza, sino de transformación. Elena Martínez sigue siendo jueza, sigue luchando por la justicia, y sigue siendo un ejemplo para su comunidad. Pero más importante aún, ha demostrado que a veces los momentos más difíciles pueden convertirse en las oportunidades más grandes para el crecimiento y el cambio positivo. La historia de este día no terminó con una bofetada, comenzó con ella.